Is Martha Karambuko. This is KBC, the voice of Kenya. Asking the right questions. I don't know how it made you feel as speaker who is presiding over a house where members can be compromised with 10,000 shillings. We keep our guests comfortable. A mission to ensure our audience gets a complete story. For a few hours or so, I thought this is it. My end has come. If really we want an end of this pandemic, we must fight. Our goal? To tell it as it is for the benefit of our viewer. And I'm sure we will have good discussions. All right. That will make probably your viewers understand KDF better. With 21 radio outlets. During a live interview on KBC TV, Chief of Defense Forces General Robert Kibosha. Jaji mkuu kwa mara ya kwanza katika mahojiano yake ya kipekee na runinga ya KBC Channel 1. And 2 TV stations covering over 90% of the entire country. The message always gets home. KBC, the home of on-air TV interviews. Sir, do you have any known enemies? It's that girl. She's up to no good. I don't know why he keeps on saying that the business is as good as dead. And look at these accounts. They are flourishing. My husband is full of surprises. Yeah. 14th October 2011 will always be remembered as a Rubicon crossing moment for the Kenyan Defense Forces. Kenya's intervention was a commitment by the Kenya Defense Forces to protect and defend Kenya's territorial integrity, to secure sovereignty, national interest, as well as secure peace in Somalia and the larger Horn of Africa. You're the warriors, India. Yes, sir. And you really shown it because you're warriors. I know your work. I know how much you've done in these operations. I know the commitment. I know the dedication. And I urge you to continue in the manner that we are doing our job. Log on to the KBC website at www.kbc.co.ke to get the latest breaking news, entertainment, sports, politics, lifestyle or business trends from Kenya and around the world. Never miss new episodes from your favorite TV shows, reruns and movies. Just stream online or watch live on your YouTube channel at KBC Channel 1 TV shows. For the day's biggest stories, trustworthy news and family entertainment, log on to KBC Channel 1. Watch what you want anytime, anywhere. Sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, na kusalimu kwa salamu za kukutakia amani na kuambia asalamu alaikum. Hujambo na karibu kwenye taarifa za Darubini ya Channel 1, ikiwa ni siku 21 mwezi Oktoba mwaka 2021, na kama ada
kama ibada, tumekuandalia taarifa chungu nzima, lakini kwanza kabisa tuanze kwa viamshahamu. Upon the lapse of the 14 days in A above, without the first respondent having made the appointments, it shall be presumed that his power to make them has expired and his office becomes functus. Rais Kenyatta na muda wa siku 14 kuwateua majaji 6 walioidhinishwa na tume ya JSC. We are reverting to closure of bars and restaurants at 11 p.m. or the time allowed by the licensing authorities. Baa na mikahawa kuendesha biashara hadi saa 5 usiku. Halmashauri ya nafaka na mazao yasema haina fedha za kununua mazao ya wakulima. Mtazamaji, mimi ndiye nahodha wako Ahmed Juma Bhalo na mwenzangu wa lugha ishara ni Lucy Maura. Na tunaanza na taarifa njema kwa walevi na wapenda anasa. Baa sasa zitafanya biashara hadi saa 5 usiku, huku vilabu vya usiku vikihudumu kuambatana na masharti ya leseni zao chini ya sheria ya udhibiti wa vileo. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe akitangaza hayo, hata hivyo, alisisitiza kwamba vituo vya burudani na mikusanyiko ya kidini vitaendelea kuzingatia mpangilio wa viti wa umbali wa mita 1.5, huku idadi ya waumini katika maabadi ikiongezwa hadi 2/3. Wakati wa kafyu iliyoanza kutekelezwa mwezi Machi mwaka uliopita, saa za kazi zilikuwa zikianza saa 11 alfajiri hadi saa 1 jioni. Amenisimamisha pale. Toka. Nikasimama, mzee. Fungua mlango. Toka. Okay. Poleni lakini. Miongoni mwa sekta zilizoathirika vibaya zaidi ni uchukuzi, baa, mikahawa na vituo vya burudani. Hapakuwa na shughuli za umma wakati wa usiku, huku mikahawa na hoteli zikipunguza idadi ya wateja kutimiza sharti la kutokaribiana. Ni masharti ambayo yameathiri vibaya sekta ya hoteli kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita. If this COVID thing continues, we'll be forced to go deeper into our pockets to deliver outside the town, maybe in villages, because we want to still maintain them. Because were it not for the crisis, they would still come to us. We are actually not even doing sit-ins per se. We are encouraging takeaway. Na tangazo la Rais Uhuru Kenyatta la kuondoa kafyu ya machweo hadi mawio wakati wa sherehe za mashujaa za mwaka huu zilizoandaliwa kaunti ya Kirinyaga ni afueni kwa sekta ya burudani. With the removal, we are reverting to closure of bars and restaurants at 11 p.m. or the time allowed by the licensing authorities. Kuanzia sasa, baa zitafungwa saa 5 usiku, huku vilabu vya usiku vikihudumu kuambatana na masharti ya leseni zao. Waziri wa Afya hata hivyo alitangaza kuwa vituo vya burudani vitaendelea kudumisha mpangilio wa viti wa umbali wa mita 1.5 sawa na maabadi, ambapo idadi ya waumini pia imeongezwa hadi 2/3. I therefore appeal to county governments and enforcement agencies to ensure that the licensed facilities abide very strictly by their licensing conditions, while county public health officers ensure that sanitary and other health conditions are met at all times. Habari hizo njema zimewadia kufuatia kilio cha Wakenya, hasa baada ya kufungwa kwa zaidi ya baa na migahawa 15,000 na kusababisha zaidi ya watu 90,000 kupoteza kazi. Na Kenya imerekodi visa 67 vipya vya maambukizi ya COVID-19 baada ya sampuli 2988 kupimwa katika muda wa saa 24 zilizopita. Visa hivyo vipya vinaashiria 2.2% ya maambukizi. Jumla ya visa vya maambukizi ambavyo vimeripotiwa humu nchini kufikia sasa ni 252,375, huku jumla ya sampuli ambazo zimepimwa kufikia sasa zikiwa zaidi ya 2.6. Vifo vitano zaidi vimeripotiwa. Kufikia tarehe 21 mwezi Oktoba, watu 4.7 wamepata chanjo humu nchini kuzuia maambukizi ya COVID-19, na kimataifa zaidi ya watu 250,000 wameambukizwa ugonjwa huo kulingana na
na takwimu kutoka chuo kikuu cha John Hopkins. Na mtazamaji, tukielekee mahakamani ambapo mahakama kuu imempa rais muda wa siku 14 awateue majaji 6 ambao alikataa kuwateua miongoni mwa majaji 40 waliopendekezwa na tume ya kuajiri wafanyikazi wa idara ya mahakama. Wakitoa uamuzi, majaji James Wakiaga, George Dulu na Lawrence Musyoka walisema jaji mkuu na tume ya kuajiri wafanyikazi wa idara ya mahakama wako huru kuwaapisha majaji hao iwapo rais atakosa kuwateua. Hatua ya rais kukataa kuajiri majaji 6 jinsi ilivyopendekezwa na tume ya kuajiri watumishi wa idara ya mahakama imekosolewa na mahakama kuu. Mahakama hiyo imempa rais muda wa siku 14 kuwateua majaji hao. That upon the lapse of the 14 days in A above, without the first respondent having made the appointments, it shall be presumed that his power to make them has expired and his office becomes functus so far as the appointments are concerned, and the 6 nominees shall be deemed duly appointed effective from the date of default as judges of the superior courts for which they were recommended. Taasisi ya Katiba Institute ilikuwa imeenda mahakamani kupinga hatua hiyo ya rais ya kutowateua majaji Joel Ngugi, Jojo Dunga, Agri Muchelule, Weldon Korir, Judith Omange na hakimu mkuu Evans Makori. Wakati huo gavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado, wanawe 4 na watu wengine walijibu upya mashtaka ya madai ya ufisadi ya shilingi milioni 73.5. Obado na washtakiwa wenza wanakabiliwa na mashtaka 25 yakiwemo kupora pesa za umma, ulanguzi wa pesa na unyakuzi wa mali ya umma. Kesi hiyo itatajwa tarehe 8 mwezi Novemba mwaka huu. Nikiripotia Darubini, jina langu ni Sarafina Robi. Rais Uhuru Kenyatta na mwenzake wa Malawi Lazarus Chakwera wametia saini mikataba ya ushirikiano katika sekta za utalii, afya na ulinzi miongoni mwa masuala mengine. Akiongea katika ikulu ya Nairobi, Rais Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa mwenyeji wa rais wa Malawi alisema Kenya imejitolea kuimarisha uhusiano uliopo kati yake na Malawi. Rais Uhuru Kenyatta na mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta hii leo alimwalika rasmi rais wa Malawi anayezuru humu nchini Daktari Lazarus Chakwera na mama wa taifa Monica Chakwera katika ikulu ya Nairobi. Rais Chakwera aliandaliwa gwaride ya heshima na mizinga 21 kufiatuliwa kwa heshima yake. Baada ya kushauriana kwa saa kadhaa, viongozi hao wawili walikubaliana kuhusu masuala 8 yakiwemo ushirikiano katika biashara, utalii, afya, ulinzi na mafunzo ya ubalozi miongoni mwa masuala mengine. The signing of the 8 instruments of cooperation in defense, political and diplomatic consultations, in health, in cooperatives, in tourism, in diplomatic training, and also in fisheries management and aquaculture development. All these herald a new dawn in Kenya-Malawi bilateral relations that without doubt will be dominated by years of success, I believe, and progress. And now that there is a ratified African Continental Free Trade Area that we are set to fully leverage to ensure that the future we are working towards is one of shared prosperity, I believe that these agreements are a sign that the best days of our kinship are yet to come. Rais Uhuru Kenyatta alikariri kwamba ziara ya rais huyo wa Malawi imeimarisha zaidi uhusiano kati ya nchi hizi mbili. Kiongozi wa taifa alikariri kwamba Kenya itaendelea kutumia nafasi yake katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kushughulikia changamoto zinazokumba eneo hili pamoja na juhudi za kuitafutia amani nchi ya Msumbiji. Rais Kenyatta alisema ipo haja kwa bara la Afrika kujiandaa kukabiliana na majanga siku za usoni baada ya kujifunza kutokana na ukosefu wa chanjo za kutosha wakati wa janga la COVID-19. Allow me once again to restate Kenya's consistent call for a common African position on COVID-19 vaccines and the preparedness for future pandemics. Events of the recent months
have brought to the fore the unfairness in the world and expose for the umpteenth time Africa's soft underbelly. Rais wa Malawi aliwasili humu nchini Jumanne kwa ziara ya kiserikali ya siku 3. Nancy Okware, Darubini. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia awamu ya kwanza taarifa hizi za Darubini ya Channel 1, na kuomba usende mbali, tarejea na taarifa zaidi. In 1950, the radical Kikuyus secretly founded Mau Mau and invented a new oath to unite the people in revolt against British rule. Young militants used Kenyatta's party, the Kenya African Union, KAU, as a cover. We had oathing places in Nairobi and other areas. This was being organized under the umbrella of the Kenya African Union, and nobody would suspect, because sometimes we used to have our meetings in my office in Kiburi House. After having KAU meeting in the evening, then later at night, we bring our central committee of Mau Mau when everybody else who is not a member has left. Ili kupata skiza tune hii ya motisha, bonyeza *811*815#. Wengi wamelazimika kusitisha ndoto zao kufuatia vigezo na changamoto mbalimbali maishani. Hata hivyo, mwishowe kilicho chako huwa chako, ukitia bidii bila kupoteza kilichokupa motisha mwanzoni. Ili kupata skiza tune hiyo ya motisha, bonyeza *811*815#. *811*815#. Sir, do you have any known enemies? It's that girl. She's up to no good. I don't know why he keeps on saying that the business is as good as dead. And look at these accounts. They are flourishing. My husband is full of surprises. Yeah. Mtazamaji, na sasa tuangazie siasa, ambapo kinara wa chama cha ODM Raila Odinga amewasuta wale wanaokosoa pendekezo lake la kutoa shilingi 6,000 kwa familia zinazohitaji usaidizi, akidai kuwa wapinzani wake wananuia kuwahadaa wa Kenya bila kutoa suluhisho lolote. Akizungumza katika eneo la Kigumo, kaunti ya vita dhidi ya ufisadi na kutumia sehemu ya fedha zilizokuwa zimeporwa kutekeleza ahadi zake za kisiasa. Wengine wanasema tu hiyo ni porojo. Mimi nasema hiyo ni ahadi. Ahadi ni nini? Kuanzia mwaka ujao sisi tuhakikisha kwamba kila Mkenya anapata matibabu. Tena kila Mkenya atakuwa na insurance. Kama hawezi kulipa, serikali italipa.
Naibu wa Rais William Ruto amesema kinyang'anyiro cha urais cha mwaka ujao kitakuwa kati ya uchumi unaozingatia maslahi ya watu wa mashinani na kiongozi anayeungwa mkono na serikali. Ruto anasisitiza kwamba siasa za kutoa vishawishi hazifai. At this time and age, anybody telling us the language of government working on a handout program to give money, small money to people, is an insult to the people of Kenya and to the young people of our nation. We are saying we want to elect him because of the vision, because of the focus, because of the track record, because of the difference we want him to make in our great republic. And that is the kind of politics we want to sell in the Republic of Kenya. Contest is very clear. It is between the Hustler Nation candidate and our agenda of bottom-up to give jobs to our young people, to give opportunity for business to our enterprise and sort out the whole field of financial ecosystem, and to improve the productivity of our farmers so that we can reduce the cost of living. And our competitors, the project. Tume huru ya uchaguzi na mipaka imetangaza hatua kadhaa za kuhakikisha watu walio na ulemavu hawatatiziki wakati wa shughuli inayoendelea ya kuwasajili wapiga kura. Kulingana na mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati, hatua hizo zitahakikisha wanashiriki kamilifu kwenye uchaguzi mkuu ujao. Your institutional commitments. Tume huru ya uchaguzi na mipaka imeimarisha juhudi za kuhakikisha imewasajili wapiga kura wapya iliyokusudia wakati wa shughuli inayoendelea kuwasajili wapiga kura. Imechukua hatua kadhaa za kuhakikisha watu walio na ulemavu hawatatiziki wanapotaka kusajiliwa kuwa wapiga kura. The commission is in the process, and this is important, of acquiring polling booths that can be accessed by persons who are physically challenged to ensure secrecy of the vote and convenience of marking of ballot papers by voters. Then we always train our people to give priority when persons with disabilities go to polling stations. Mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati amesema tume hiyo inabuni sera za kuhakikisha watu walio na ulemavu wanashiriki kikamilifu katika shughuli ya kupiga kura. Article 27 also pronounces itself in the Constitution of Kenya that no Kenyan should be discriminated as far as participation in public life and in elections included. There's no Kenyan that should be discriminated. Wiki tatu baada ya shughuli hiyo kuanza, Wakenya wengi bado hawajasajiliwa. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka anasema Wakenya wote waliotimiza umri wa kupiga kura sharti wasajiliwe. Kwa hivyo jameni, tujitokeze, kwa sababu kujiandikisha kama mpiga kura inamaanisha kwamba unachukua jukumu la maisha ya baadaye ya nchi yako, ya watoto wako, ya jamii zako. Tume ya IEBC inalenga kuwasajili wapiga kura wapya milioni 6. Yusuf Farah, Darubini. Makundi ya watetezi wa haki za kibinadamu yametoa wito wa kufanywa kwa haraka uchunguzi kuhusiana na mauaji ya wanawake 4 katika kaunti ndogo ya Marani, kaunti ya Kisii, kwa madai ya kuwa wachawi. Mwakilishi wa Afrika wa shirika la Help Age International, Carol Osero Agengo, amesema baadhi ya vitendo hivyo vya kikatili vinachochewa na mizozo ya urithi. Ametoa wito wa kuchukuliwa hatua za kuwalinda wajane na wakongwe katika jamii ambako vitendo hivyo vimekithiri. Watetezi wa haki za binadamu wamesikitishwa na kuongezeka kwa visa vya kuuliwa kwa wakongwe kwa madai ya kuhusika katika uchawi. Katika kijiji cha Bomokona, kaunti ndogo ya Marani, kaunti ya Kisii, wanawake wakongwe 4 walichomwa kwa madai ya kumroga mwanafunzi wa kidato cha 4. Mmoja wa waathiriwa wa kisa hicho cha Oktoba 17 alikuwa amempoteza mumewe majuma mawili yaliyotangulia kabla ya kukumbana na mauti. Watu wakuja wakachukua mama yangu toka asubuhi sana, saa 1 asubuhi, na mtangaza uti nampatia tawa. Mama ngawaruhusa aje. Napeleka mama yangu wapi? Na mgonjwa. Na huyu mama yangu ni mchawi.
Sasa anakufa, wakampeleka mpaka barabara, wakata tairi, wakata petroli, wakamwaga hapo mama yangu, akafanya akufa hivi. Na rahani sana kitendo ambayo ilitendeka pale Kisii. Tunaona msichana Janet analia sana. Analia, hana mahali pa kuenda. Hata sasa vile tuko hivi, ajui watoto wake wamekula nini. Watoto hawana nguo, hawana mahali pa kulala. Akialaani mauaji hayo, mwakilishi wa kanda ya Afrika ya shirika la kimataifa la Helpage, Carol Osero Agengo, alitaja mizozo inayohusiana na urithi wa ardhi na ukosefu wa ufahamu kuhusu magonjwa yanayowaathiri wakongwe kuwa kichocheo cha ukatili huo. These killings are a deep symptom of the beliefs that women should not inherit land, and the question of women and girls' rights to inheritance is driving the issue of widow killings. Watetezi wa haki za binadamu walikutana kujadili njia za kutokomeza uovu huo ambao walisema unahusiana na utamaduni. This is not Gusii culture. It's absolutely unacceptable that we have young men running roughshod in the community, hacking women, cutting them to pieces and burning them alive. Even if there is that witchcraft, must you kill? Is there no laws that must be followed so that we can bring these perpetrators or they can be charged, or there is something that needs to be done? If you kill somebody, we expect you to be arrested. Yes. But if you are arrested today, released tomorrow, you are encouraged to go and kill another person. Most of the people will be afraid to come out and give witnesses, of course, because of the context and because of how prosecutions have been done before. So we also invoke the ODPP and the Witness Protection Agency to make sure that the witnesses that are willing to come out are protected and there is justice served. Watu 7 tayari wamekamatwa kuhusiana na mauaji ya wanawake hao. Nikiripotia Darubini, naitwa Safin Achieng Oma. Na mtazamaji mwenzangu Karanja David ama KD yuko ndani ya studio kwa taarifa za spoti, lakini kabla tujaenda huko niruhusu ni kupakulie kapu letu la biashara. Wafanyabiashara ndogo na kadri wanaotafuta zabuni za serikali sasa wanaweza kupata hati za dhamana zisizo na udhamini za hadi shilingi milioni 10 kupitia tovuti mpya iliyozinduliwa na kampuni ya ufadhili wa ujenzi wa nyumba ya HF Group kwa jina Wizbid Bonds. Hatua hiyo inaweka wafanyabiashara hao katika nafasi nzuri ya kushinda zabuni za serikali. Habari hiyo na nyingine ni katika mkusanyiko wetu wa habari za biashara. Dhamana ya zabuni ni moja ya stakabadhi muhimu zinazohitajika wakati wa kuwasilisha ombi. HF itamdhamini mmiliki wa mradi ili kuhakikisha kwamba ikiwa mwasilishaji ombi atashinda zabuni, anatimiza wajibu wake chini ya masharti aliyokabidhiwa zabuni. Maombi ya dhamana ya kampuni ya ufadhili wa ujenzi wa makazi ya HF inawapa wateja mikopo ya idhinisho ya awali hadi shilingi milioni 10. Kwingineko, Kenya italazimika kuendelea kuagiza samaki kutoka nje ili kukimu mahitaji ya humu nchini. Katibu wa uvuvi Francis Owino amesema uhaba wa samaki wachanga na gharama ghali ya malisho zimechelewesha utekelezaji wa mradi wa kima cha shilingi bilioni 15 uliokusudiwa kuongeza kiwango cha uzalishaji samaki kwa zaidi ya 60%. Mnamo mwaka wa 2017 Kenya ilitia saini mkataba wa ufadhili wa shilingi bilioni 7 kwa mradi huo na shirika la IFAD. Pia tunaangalia tupate quality fingerlings na kwa bei ambayo mkulima anaweza kununua. Hatimaye wakazi wa eneo la Tiati katika kaunti ya Baringo wana matumaini ya kupata haki kamilifu ya umiliki wa ardhi, huku shughuli ya upimaji ardhi ikianza katika kaunti hiyo ndogo. Gavana wa kaunti hiyo Stanley Kiptis anasema hatua hiyo itawawezesha wakazi kupanua shughuli zao za kiuchumi na kuinua hali yao ya maisha. Kila siku mimi ni squatter.
Kwa sababu mimi sijui bali ninaishi hapa alafu nahama bali nyingine mara mwingine nakuja kuclaim ati yake na si yake mara nini, lakini sasa mimi najivunia kwa sababu mmekuwa ni yangu, iko kwa chini yangu. Sehemu mwingine hata kule Ravini kuna sehemu iko nyuma, na kiini yake ni kwamba kumbe watu watapata stakabadhi ambayo itawasaidia kujiinua kimaisha. Tangu 1963 mpaka wa sasa hakuna title. Serikali ya kaunti hiyo inatumai kwamba utoaji wa hati za kumiliki ardhi utabadili mtindo wa maisha wa wakazi na kuanza kujihusisha katika kilimo badala ya kutegemea ufugaji, na hivyo kupunguza visa vya wizi wa mifugo. Hibak Said, Darubini. Hi, my name is Sharon Obara, Miss World Kenya 2021. Be sure to catch my conversation on KBC Channel 1 alongside the beautiful Shiksha Aurora on Easy Fridays. See you then. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Tazamaji, kitambulisho hicho ni ishara tosha kuwa ni wakati wa kuelekea nyugani. Karibu. Ukiniita KD, bila shaka utakuwa umegonga ndipo. Msafara utakaobeba kikuku cha Malkia cha michezo ya Jumuiya ya Madola mwaka 2022 utawasili humu nchini tarehe 1 mwezi Novemba, huku kikuku hicho kikisalia humu nchini kwa siku 3. Hatua hiyo inaashiria kuanza kwa maandalizi ya michezo ya Jumuiya ya Madola mwaka 2022. And environmental sustainability. So we're planning to have a lot of activities around these 3 theme areas, and we hope that Kenyans will join in and celebrate the journey towards the Common Games. The Common Games are happening next year in July, end of July to August, and we really hope it's another opportunity for Kenyan athletes to go out there and represent the country and give the best. Tukisonga mbele ni kwamba balozi wa Ethiopia nchini Kenya Meles Alemtikea ametoa wito kwa wanariadha kujitokeza kwa wingi kushiriki mbio zijazo za Ethiopia Great Run ambazo zimeratibiwa kuandaliwa tarehe 14 mwezi Novemba mwaka huu jijini Addis Ababa nchini Ethiopia. Bingwa wa Olimpiki katika mbio za mita 1500 Faith Chemngetich na Alex Kimboi ni miongoni mwa wanariadha waalikwa. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari katika chumba cha ubalozi cha Ethiopia humu nchini, Meles Alemtikea alisema kuwa wanariadha wa Kenya ndio wamekuwa wakimpa motisha na atafurahi kuona wanariadha wa humu nchini wakishiriki katika hafla ya mwaka huu. We believe Ethiopian athletes are strong because of Kenyan's challenge. And I hope many Kenyan elite athletes, after having prevailed over their compatriots, their biggest headaches are Ethiopians. Tikia pia alitoa wito kwa idara za michezo kutoka nchi zote mbili kuungana na kuandaa hafla moja ambayo itaziona nchi zote zikidhihirisha talanta zao. In the last 19 years, the race has gone from strengths to strengths. In 2019, we had a maximum of participants of 1,000. Maneno yake yaliungwa mkono na msimamizi mkuu wa eneo hilo Bitigist Teref, ambaye alielezea kuwa itifaki za COVID-19 zitazingatiwa ili kuhakikishia usalama wa wanariadha. The Great Run always attaches itself to one social cause, Go Green Initiative, and this year the tagline, the motto is Put to the Loo. It's a kind of advocating public health by appropriate and proper use of public latrines. Hafla hiyo ambayo itafanyika tarehe 14 Novemba itashuhudia wanariadha wa Kenya akiwepo mshindi wa mbio za mita 1500 Faith Kipyegon na Alex Kiplimo Kemboi wakialikwa kama wageni wakuu.
Wanariadha watakaoshiriki hawataanza mbio hizo kwa pamoja, ila wataratibiwa kwa mawimbi matatu. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Kinara wa shirikisho la michezo wachezaji wasio na uwezo wa kuona KESAVI, Stanley Mutuma, amesema kuwa kukubalika kwa mchezo wa Goalball humu nchini kumesaidia pakubwa kuinua viwango vya mchezo huo. Shirikisho hilo kwa sasa linaandaa michuano ya kufuzu kwa mashindano ya bara Afrika ya mchezo wa Goalball kote nchini. Licha ya mchezo wa Goalball kuanzishwa hivi majuzi nchini Kenya, shirikisho la michezo la wanariadha wasiokuwa na uwezo wa kuona KESAVI limejitahidi kukuza miongoni mwa wanariadha wasiokuwa na uwezo wa kuona. In 2017 we went to Egypt for the same championship and our players had a good exposure where our girls team was number 4 and the men team was number 5 out of 10 teams. So this time we are hoping to do better and to qualify for the World Championship next year and also the Paris Olympic and Paralympic Games in 2024. Shirikisho hilo leo limeanza michuano ya taifa ya kufuzu mashindano ya bara Afrika, huku timu mbalimbali kutoka kote nchini zikinuia kujikatia tikiti ya kufuzu mashindano ya bara Afrika yatakayoandaliwa jijini Cape Coast nchini Ghana. There is tough competition from the sides that have shown up today, but we are up to the task. The game is quite new to us, but we have hopes we're going to make it. God willing, maybe we get a player joining the national team to represent us in the All-African Goalball Championships that are yet to come. Michuano hiyo ya kufuzu itatamatika kesho, huku shirikisho hilo likiazimia kuchagua wanaume 6 na wanawake 6 watakaoshiriki mashindano hayo yatakayoandaliwa mwaka ujao. Aya Bhalo, ligi ya mabingwa barani Ulaya, jana vijana The Blues waliweza kutamba licha ya Romelu Lukaku na Timovana kujeruhiwa, lakini vijana wa Ole Gunnar Solskjaer dakika za mwisho hatari. Na nikasema laujan tungelifungwa bao zile 2 nisingeangalia mpira msimu mzima, lakini wakatokoa Rashford, Maguire na Cristiano Ronaldo. Unaionaje michuano ya mwaka huu? Naona Barcelona wanasuasua, Chelsea wanatamba, Manchester ndio wanasuasua. Je, michuano ya mwaka huu unaionaje ya ligi ya mabingwa? Kusema kweli michuano ya mwaka huu ni migumu sana, si rahisi kubahatisha. Kama unavyosema, Barcelona na timu zingine kubwa zinaonekana zina yumba. Kwa hivyo wacha tungoje. Kufikia sasa vijana Ole Gunnar Solskjaer naona wanaongoza katika jedwali. Kwa hivyo hatuwezi jua mambo yatakuwa vipi. Huyo ni shabiki wa Manchester. Kama kawaida wengi wananiita Karanja David na mkipenda KD. Kazi kwako Bhalo, ukamilishe shughuli. Naam, shukrani sana Karanja David. Na mtazamaji, kufikia hapo hatuna la ziada na ndio tunakamilisha taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Mungu akipenda inshallah mimi na wewe tukutane tena wiki ijayo. Assalamu alaikum.